And yet you guys know ile siku yenye baba alichukwanganya nilikuwa naye kwa mat. I was in the mat. And I know he wants to ask why nilikuwa kwa hiyo matatu. Mimi nilikuwa kwa hiyo matatu juu mimi siku hizi nilihamanga naishi Ngong Road. So, mimi naishi Ngong Road. Tulipatana tu kwa mat. But kitu moja nataka niwaambie. When you are in town. When we were in town tuliingia tao. Wase atakuwa tumepanga ati wase watakutana na baba. Atuku communicate ati baba anakamtao. Alifika tu tao tu hivi crowd tu yenyewe naturally. And without police. And by the way, that was the one time evidence that Raila supporters are not people who destroy property. Because baba alitembea tao, hakuna property hata moja ili destroyiwa. Presence ya police. Let me ask you something. Yes. Wacha niulize Ruth. Wacha niulize hata Ruth. Tuseme tu kweli. Wewe hiyo basi, you know, it's funny because no yes. Just wait. Wewe tunajua wewe ni mtu wa hii area ya Madaraka. No my friend. Mimi naishi hapa Ngong Road. Sasa sikiza. I live on Ngong Road. Be updated. Mimi naishi Ngong Road my friend. Hold on. Walitengenezea baba kipindi akaingia. So unamaanisha ilikuwa ni highlight. Ni watu wakipigia. Let's focus here guys because I can see what I need. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. 19 minutes after 7. Very good morning to you, Nairobi, Kenya, Africa and the world. Unasikiliza 104.5 Vibes Radio with Kevin Badman. We are Morning Vibes. And right now tunaingia kwa MVP report. We're hanging out with our special guest maze UDA youth leader, the one and only KARIUKI Ngunjiri. Nimepronounce fiti bro. Sindio iko sawa? Good stuff. Ruth Ambogo nasikia ameingia kwa compound, so she should be here anytime now. Lakini let's keep this conversation moving. Kwa hivyo remember, phone lines are open and you can always stream live kwa www.vibesradio.co.ke. We are live on Facebook as well as on YouTube. Handle yangu ni @KevMatara. Of course. Yeah man. Exactly. So, mhesh maze, nataka tuongee tu ya ni maneno ya maandamano from a very basic point of view. Inakuanga na importance kweli. Generally, do you think protesting has a good side to it? Mimi kuna kitu naweza kuambia. Leo hii kwa hizi mitaa kubwa za nchi zenye zimeendelea, ukienda huko France, by the way huko France wanashindaga kwa street. Nimecheki. In fact wako na mahali penye ni dedicated a special place that is dedicated by vyombo vya dola. Tunasema hivyo kwa Kiswahili. That place is only known for people going to picket. Okay? And there's no problem. People going to picket, you know, kuinua mabango, kusema hatujafurahishwa na hii, hapa serikali mmefanya hivi, hatujafurahishwa na hii. Hakuna mtu anakataza hiyo. Kulingana na vile nchi ya Kenya iko, tuko na demokrasia. Kweli. Na tuko na katiba hii ya 2010. Inaruhusu kila Mkenya kama hajafurahishwa na jambo lolote atokee aende express chenye mwenyewe anahisi hizo frustration na kila kitu. Hiyo hakuna mtu amekataza watu wa pinzani. Lakini unajua tuko na historia ya watu wa upinzani. Vile wao hufanya. Wao wakitokea kwa maandamano, intention yao haikuangi kupitisha message. Kwa sababu wanaweza enda pale Freedom Corner. It's a very popular place hapa Uhuru Park. Hata hiyo jina tu. Uinue hizo mabango, you do a press statement, you address Kenyans from there and nobody will ask you. Lakini wale wanakujanga na hiyo euphoria ya mayhem. You know, we want to go and scare I mean, how can you substantiate wanakuja huko na euphoria mayhem? Because the Kenyans who are genuinely frustrated, wamesema they're going to peacefully picket, ndio watume message ifike serikali, not to cause distractions. Kwa hivyo ukigeneralize, unajua ina sound very, it doesn't sound good. It's not correct. But let me tell you, do you know what happens? Anytime somebody is aggrieved by a certain issue and they want to express themselves, you can only pass a message. All right, you pass your message and wait for action or a response from the other side. But you see what happens? Because there are people who are very determined to cause a regime change, and they have said it themselves.
The opposition guys have told us that our intention is to remove President William Ruto from State House. Okay, before those are people who are not well-meaning and people who are not coming to maandamano today to agitate for the common person. They are there because number one, they want to cause mayhem, and number two, wanataka kuweka picha ati Kenya kuna shida na tunataka kutoa rais. Before we talk about your messaging, nataka uangalie kwa page, because I have a copy of the Daily Nation. I don't think you have one. Wameandika hapo hivyo kwa page 6. Police are to blame for protests, violence and deaths. This is according to lobbies. At least 7 people died during the Sabasaba protests held in different parts of the country on Friday last week, while several others were injured. A consortium of human rights groups yesterday said. Yeah, so we know that people actually died, and according to Police Reforms Working Group Kenya, walisema we witnessed the return of a police state where the police brutalized unarmed peaceful Kenyans. Now Ruth Ambogo is here. Karibu sana Ruth. Maze, is it nini imekufanya ukachelewa? Is it traffic ama ni maandamano shanza? What's going on? I'll be very honest. I had a friend an international friend who was visiting. A foreigner. They had something going on in the country. Okay. Maputo Protocol was celebrating 20 years. Right. So now she was going back home. Being the good friend I am, I said, let me escort her to the airport. Then I said, okay, when I come back home, I will sleep just for 1 hour. Just 1 hour. Kuja vibes. Nikuja vibes, my friend. Anyway, I'm here now. And it's been a while. It's good to be back to the studios. And so Ruth, now we're talking about him and Amanda Mano. Is it actually possible to picket, to go out there and demonstrate without chaos kufanyika, without vandalism, hooliganism, without distraction? Is it possible? Kwa sababu KARIUKI is saying, listen, it's actually watu wazimio ndo wanakozizi vitu zote. Unajua kitu moja that people Kenyans must understand is that we as Kenyans gave unto ourselves a constitution. Tulijipatia constitution ambayo ilikuwa inatupatia rights za kujiexpress in ways that in all possible ways possible. Right. In the possible ways that you can think or imagine. And the freedom that the constitution imekuja nayo ni ile freedom yenye sasa sahi watu wana realize, kuna watu wameanza kurealize hiyo freedom inakuwa kama ni threat kwao. Freedom ya kujiexpress, freedom ya kudemonstrate, freedom ya kupicket ni freedom ambayo iko guaranteed kwa constitution. And it is actually very possible for people to demonstrate without chaos. How many times tumeona watu wakidemonstrate, madaktari wakidemonstrate walipwe mshahara poa, nurses wakidemonstrate, teachers wakidemonstrate, sectors, professional bodies wamedemonstrate before na hawajai kuwa target ya police brutality. So jiulize kwa nini ikifika time ya opposition kudemonstrate, Raila Odinga kudemonstrate na watu wake, lazima polisi waamke waseme kwamba lazima kutakuwa na chaos na violence. And you must ask yourself that question. Remember, kulikuwa na time and this is what makes me sometimes ask myself, what kind of government do we have in power? There's a time tuliamua tuna demonstrate, I think ilikuwa hii time ya the very first demonstrations right after elections. Na one of the leaders wa Kenya Kwanza akatoa statement akisema ati sasa juu pia nyinyi mmeamua kudemonstrate, pia sisi tutawaamulia tuwaonyeshe vile pia sisi tunajua kudestroy property. Na unajua of course during demonstrations kuna watu who take advantage that there'll be a crowd of people, kutakuwa na an uncontrolled crowd of people, so they take advantage of that situation kufanya whatever it is they want to do. Kama ni kuiba waibe, kama ni kudestroy property wa destroy property, but it doesn't necessarily mean they're demonstrators. Nitakupatia example ya hiyo time yenye wase wa opposition waliamua kudemonstrate after elections, wakidemonstrate ya electoral reforms, wakidemonstrate against the Supreme Court and its ruling and basically composition ya Supreme Court na IBC and all that, wase wa Kenya Kwanza wakaamua pia wao wanataka kuonyesha watu pia wao ni watu wa violence. See, they went and attacked company ya Raila Odinga pale hapa Mombasa Road. You know, you can't substantiate that. Wezi sema ni wase wa Kenya Kwanza. Maybe it's just a few hooligans. Watu tu wamekuja kudisrupt. But they made a statement saying that we are also going to show them that the premises zao na familia yao haziko safe. So let's focus on now the police, because hapa tumecheki complaints about how the police are handling crowds. On page 6 of the Daily Nation, lobbyists are saying the police are actually responsible for the chaos we have witnessed and the deaths, obviously kwa hizi maandamano. But now for my thinking, nasema for example, liko Kisii tuliona mazee wase wanadai kuingia kwa bank,
you know, some few individuals, surely police wangefanya nini? You know, let me tell you. Si lazima wataanza ku disperse the crowd, you know, they'll even have to use violence. You know, they'll have to shoot in the sky, wanza kutupa hizo matia gas. What options are they left with? As a police officer, kuna vile calling yako kama police officer, the very first calling that you have above anything else ni ku protect maisha. Calling yako kama police officer is to protect lives. And I understand that protection of lives means sometimes protection of lives za watu wengine against watu wenye wanataka kuharibu property ya mtu. Unajua ku protect life against mtu mwenye anajaribu kuharm mtu mwingine. So meaning that lazima utumie force against huyu mtu mwenye anajaribu kuharm huyu mtu ama mwenye anajaribu kuharibu biashara ya mtu mwingine. But the law dictates that you are not supposed to use an unnecessary force. Ikifika mahali ambapo polisi anaua Mkenya because of demonstrations, kwani how bad was it? Was it, you know, necessary force inamaanisha ile force yenye nakuja nayo ndio force unafaa kurespond nayo. So the question we should be asking ourselves is, how are demonstrators? Were they carrying guns themselves? So that the police officers would have been justified to say that hata sisi to our lives zilikuwa in danger, ama lives za Wakenya wengine zilikuwa in danger, so wakienda tuliona ni kama wanaenda kushoot, kwa hivyo pia sisi tukashoot back. Hata wacha nikupatie example ya sheria. Briefly. Kwa sheria kuna kwanga na ukiua mtu, ndio maana watu wenda court na unapata mtu anaweza ua mtu na apatiwe sentence very short, apatiwe 2 years na atoke jela, ama mwingine uwe mtu na akwe released. Kwa nini? Kwa sababu akiendanga court akijidefend, unapatanga mwingine anajidefend akisema my life was in danger. That niliwa huyo msee because alikuwa amenikujia na kisu, and the only way I was going to survive was pia mimi ni mdunge na nitafute kisu immediately ni mdunge nayo. So if a police officer is using force, the law states that wanafaa tumie force necessary to prevent the attack that is oncoming. All right, clear up hivyo. Bwana Kariuki, let me ask you. Watu umeona, for example, hata former Chief Justice tulimuona mazee, police waliman handle yani, and we're seeing other Kenyans also being thoroughly, let me just say, police walikuwa wanatumia excessive force, but these Kenyans were unarmed. Alafu pia tukaona Kindiki, the CS of Interior, akisema, you know what, police should use any means to deal with lawlessness, right? But now tunaona extremities. First of all, are the police really independent? Number 2, surely don't you think the police ndo wana instigate violence? Kitu ya kwanza, unajua unaweza songa karibu na mic. Yes. Kuna polisi wako chini ya Inspector General wa polisi. And he is the commander of the police base. Lakini for the interest of the people, we have a ministry ambayo iko hapo kulinda kushikanisha professional officers na wananchi na serikali. So that's why unaona Kindiki anafanya hiyo statements. Lakini mimi nataka niulize swali. If anyone has a reason of demonstrating for whatever reason, I have heard Ruth saying ati ameona madaktari wameenda nje sijui nani au watu wote wamewahi demonstrate. Hata kwa counties tunaonanga maandamano, lakini hatujawahi ona madaktari wakiingia kwa supermarket, mtu anachukua maziwa na mkate, mwingine biashara ya mtu kwa barabara anaenda analut ati they are marching towards the capital city ama CBD. Raila Odinga mahali yuko, maandamano yake yote at the end of the day ni either watu waibiwe, watu wavunjwe, ama watu wakufe. Na kama mtu anaonekana yeye ndio kila wakati akifanya maandamano lazima kukue na hizo vitu, wewe kama serikali uko na haki, you have legitimate rights to protect even those who are being asked to come out for maandamano, and some of them ends up kuumia kwa hiyo maandamano. As a government, you protect life and property. So this is the point. Hii story ya maandamano ya Raila, hiyo ni ujanja. Hakuna ati story ya wananchi hapo na nini. And I want to give Kenyans a history. Look at the handshake. Look at the previous engagements. The moment
Raila Odinga gets an opportunity to sit somewhere in government, hiyo story wewe inakufa. Well, it is not a genuine cause ati Raila anatetea watu. That's neither here nor there. Nataka tu to focus on story ya maandamano. Huyo ameenda mpaka handshake. By the way, unajua ameenda mpaka handshake. Just hold it a bit. Yes. Is maandamano, does it really have any impact? Tumeona ile ile maandamano ya kwanza saying how do you want to oust the president? Really, do you think maandamano inaweza toa hata the house in the hill? What's the end game of hizi sabasaba maandamano? What are we trying to achieve here? First of all, ningependa kurespond to a statement yenye my brother here amesema. Kuna statement amemeka akisema ati aoni kama kuna legitimate reasons za Wakenya kuandamana right now. You know, sometimes I look at Kenya Kwanza supporters na najiuliza, tunaishi Kenya moja ama hatuishi Kenya moja? Right now, affording the most basic of needs is a problem. True. The ordinary mwananchi ana feel the heat of this government as we speak right now. The very first time tukiandamana, people were saying, oh, it is selfish reasons, baba ende nyumbani, atumtaki, mzee amezoea lose elections, anaenda kwa streets, kupeleka watu kwa streets. Saa hii hata watu wa Kenya Kwanza wenyewe, when you sit down and have conversations na watu wenye walipigia William Ruto kura, wanakwambia the government right now imetunyanyasa, imefika mahali huyo baba mwenye tulikuwa tunakataa tunataka tuongelele saa hii. And by the way, one of the things for all Kenyans or a group of Kenyans, I am talking for a great I am talking for a great percentage of Kenyans. Na mimi, by the way, you know me, I engage with people and I interact with people a lot. And mostly mimi siku hizi nimeanzisha biashara, nimekuwa hata mimi nimeamua kukua hustler because kwa hii serikali hawezi survive. So as a business person, huwezi afford kutumia maubas kila siku, huwezi afford kutumia gari kila siku. So most of the time ukitaka kumove from one point to another, unatumia ndudhi. Wase wanduthi wengi sana walipigia William Ruto kura. Listen to those people. You know, when this kina my friend here joined government, they drive cars nowadays. Fuel guzzlers. They don't have time to interact with the ordinary mwananchi. Boda guy mwenye anakwambia there's a common statement boda guys, a common narrative boda guys are telling everybody who pandas their borders. Wanakwambia sahi most boda guys they buy their borders on loan. Sawa? True. So umepatiwa loan na hii loan unafaa kulipa either on a weekly basis interest ama ulipe on a weekly basis your part ama monthly basis ama daily basis. So on a weekly basis, ngoja kwanza I want us to stick to the messaging here. Yes. I'm asking you, what's the end game? Tunajua life ni hard already. The end game of the maandamano? The end game of the maandamano, first of all, the end game of the maandamano, first of all, number one, is to communicate a message to the government that Kenyans are actually getting to a point where they're tired and the government has not even sat in power for more than a year. Hawajakaa kwa power hata 1 year. Communicate message number 2 that ulipromisingiwa Kenya. When you are campaigning, you promised Kenyans a lot of things. Kieka tu Bible chini hivi. Ulisema ukieka Bible chini hivi bei ya sijui nini itashuka, sijui taxes zitakuwa nini, ukasema utaempower ordinary mwananchi, ukasema sijui industrialization, mara kitu wanaita the plan. Here the plan, within 1 year of kuingia power, you are doing the exact opposite of what you promised. We're also seeing your leader. The wants to oust the president. The third, wacha nikwambie. What is that about? Is it even possible? The third agenda ya hii maandamano, and that's what I'm getting to, is to show William Ruto that, my friend, you actually do not have the support of Kenyans. And that is why easy signatures na collectiwa. So that you can oust him? To prove that in the first place you did not even get to power legitimately. Because you know, wacha nikwambie, legitimacy ya power ni kitu ingine ya maana sana. Hizi signatures ni kuonyesha how many Kenyans are expressing themselves wakisema kwamba in the first place wewe kuingia hiyo position how kuingia legitimately. So tunasema by appending your signature unasema mimi as a Kenyan I actually do not recognize you as a president. Imagine if 10 million Kenyans tell you as a president that we don't recognize you as a president. In as much as hakuna mali itakupeleka ama mali utaenda, utaget the message. So shikilia hapo hivyo #morningvibes. We are here on MVP report, tunaongea hii maneno ya siasa ya maandamano. Moto sana. And we're also having a conversation with the powerful, the amazing, the very talented RUTH Ambogo, ODM youth leader, and of course the fascinating KARIUKI Ngunjiri, UDA youth leader. Na swali nakuuliza ni wewe unaenda maandamano, what is the situation kwa ground right now? Why don't you keep us posted using that #morningvibes at 7:37. This is the Modern Vibes on Vibes Radio.
Bullets, Buju Banton and Bobby Wine, 104.5 Vibes Radio. Tuko kwa MVP report, fire conversation right here. Pia tuko na Kevo Badman. Yeye kawaida mazina follow kama chalua mtaani hizi story vile zinaenda. Most tu na niko na mambo katambe tena. Kumbuka tuna hang out na RUTH Ambogo, ODM Youth League leader, and of course KARIUKI, Ngunjiri UDA Youth leader. Haya tunaongea hapa maneno ya maandamano, saba maandamano apparently supposed to go down today. Labda hata haita happen. We don't know RUTH. Will it happen? Kwanza kabisa watu wanasahau saba maandamano ni kama iliisha. Sasa tuko maandamano sasa. Tuko sasa full time table. Maandamano sasa. Tuko full time table. Lakini ina go down. Ina go down my friend. Ile planning tumeplan. Ai bana round hii. KARIUKI. Okay, Kevo kuna dexoma? Niko kuuliza RUTH. Wakenya wengi pia at the same time wana feel maandamano pia Simba ni picket ni right ya kila mtu. But at the same time kuna wengi wana feel baba since time ya handshake amekuwa na a very good time ya kuweza kuchange vitu mingi na feels zingefaa kuchenchiwa. Unaona alikuwa na mechanism ya kuambia Uhuru for example baba hapa hebu tujaribu mambo ya bill ya reforms za elections zinabadilishwa. At the same time unga ilikuwa bado ni so mbili hiyo time akikuwa kabla kama waseme kuna unga ya 100 so nashika already unga ilikuwa ni sombi so wanashindwaje kama hiyo time mechanism yake na alikuwa karibu sana na power haikuweza kufanya mambo saa yako mbali sana na tana the presidency ndio itakuwa ni easy kuachieve hizi vitu. Unajua kitu moja wa Kenya wanafaa realize is that first of all baba has not been a president na sometimes he's a people's president but sasa tunaongea about power. Tunaongea about power, having the actual instruments of power za ku bring about change. Mahali ambapo tunasema the back stops with the president. Hajawahi kuwa na hiyo hajaika kwa hiyo kiti ndaseme kwamba anaweza reform vitu. The most he could have done akiwa na Uhuru Kenyatta would have been to advise. Unaget? Kwa advice. Na ukiangalia saa hii kitu mimi nasema if you want to know that baba made a difference time akiwa na Uhunye, jiulize kwa nini saa hii wa Kenya wana complain hivyo sana. Ask yourself why. Because back then ukumbuke the reason why the cost of living shot up completely during time ya Uhunye ilikuwa because of other extravagant factors such as COVID, such as the war in Ukraine. Vitu mingi zili affect madeni zetu za SGR, zili affect vitu mingi zili affect the state of the economy back then. But even with those factors they tried so much kujaribu ku make sure Kenyans walikuwa comfortable. Hii gava imeingia into power and in the first year unajua the first 100 days musema now I say first 100 days when we used to vile tulikuwa tunawapatia checks and balances walikuwa wanashinda wakituambia the government is still young tupatie time to work. Kwani how young can government hii government itakuwa young mpaka siku gani? Wacha bwana KARIUKI ajibu swali. Let me ask you something, Karis. What a gross kugani. Is the president shaking? Is he anakuanga bothered akicheki watu wana picket in growing numbers? Does he worry about the situation on the ground? Acha nikwambie ukweli. Si ati president hajui ati kumekuwa na shida ya the cost of living. The president is aware of that. But you see, it is funny because these guys have been to the streets not once, not twice, not thrice. Si mara 4 wamekuwa huko mara nyingi sana. It's become a trend. Na vile walienda mara ya kwanza rais alisikia mahali alikuwa na akajua there is something that needs to be done of course. Na akafanya. Na akaweka mikakati ya kuenda kwa kufanya hiyo kazi. Tayari tumekuwa na budget just up last month. Tulikuwa tunaoperate na budget ya hiyo serikali ilikuwa. So now there is a budget. The president is now activating staff in government to unlock ile pesa ambayo imekwama. Kulikuwa na commission ilitengenezwa juzi ya kwenda kuangalia pending bills. Hiyo ni pesa inatoka kwa wananchi. Project zile zinafaa kufanyika, hiyo ni pesa inateremuka. Mambo ya kushukisha bei ya unga, bidhaa muhimu kwa mwananchi, hiyo process inaendelea. So those are steps that have been taken of late by the president to address these issues. But you see the reason behind the maandamano yenye tunaona is not based on the genuine concern of a common Kenyan wanting the price of unga. That is why Raila goes to Kamukonji anaokota watu alafu anawaleta town.
anaenda Mathare, anaokota watu, anawaleta town. Anaokota watu. This is a political. Can you prove that? This is, yes. I want. Yes. Hata ukiangalia pale kwa ile screen mnacheza hapo, hakuna siku Raila ameanza maandamano CBD. Kariuki unataka kuniambia people. Wacha nikwambie. Funny enough, wacha tu ni respond. Hawa watu wanachukuanga daily. Hawa watu Raila anachukuanga daily. Ni either pale ni either aite mkutano hapo Kamukunji. Hiyo ingine inaitwa Jacaranda. He has a common traits. Na he has a common theme. Akipita hapo tu afanye mkutano hapo, alafu anawaambia tutoke twende. Those people are charged. They are his supporters. They are not even genuine Kenyans who woke up in the morning to go to the streets. Ni funny sana anasema hivyo. And yet you guys know ile siku yenye baba alichukua nganya nilikuwa naye kwa mat. I was in the mat. And I know he wants to ask why nilikuwa kwa hiyo matatu. Mimi nilikuwa kwa hiyo matatu juu mimi siku hizi nilihamanga naishi Ngong Road. So, mimi naishi Ngong Road. Tulipatana tu kwa mat. But kitu moja nataka niwaambie. When you are in town, tuliingia tao. Wase atakuwa tumepanga ati wase watakutana na baba. Atuku communicate ati baba anakam tao. Alifika tu tao tu hivi crowd tu yenyewe naturally. And without police. And by the way, that was the one time evidence that Raila supporters are not people who destroy property. Because baba alitembea tao, hakuna property hata moja ili destroyiwa. Presence ya police. Let me ask you something. Yes. Wacha niulize Ruth. Wacha niulize hata Ruth. Tuseme tu kweli. Wewe hiyo basi, you know, it's funny because unajua no yes. Just wait. Wewe tunajua wewe ni mtu wa hii area ya Madaraka. No my friend. Mimi naishi hapa Ngong Road. Sasa sikiza. I live on Ngong Road. Be updated. Unajua issue ni yangu. Wacha niulize maswali. Mimi naishi Ngong Road my friend. Hold on. Walitengenezea baba kipindi. Akaingia. So unamaanisha ilikuwa ni highlight. Ni watu wakipigia. Let's focus here, guys, because I can see we're running out of time. I'm the one who's asking the questions. Let me ask you something here, Ruth. Tumesikia baba alikuwa anasema there was an assassination attempt on his life. Yes. Are you guys worried now getting into this maandamano ya leo? Na mmefanya nini ndo asipatikane kwa hizi allegations? One thing I will tell you for sure is that these people are really playing with fire as we speak right now. And you know, Raila ni mtu ambaye give him the respect that he deserves. For the things that he has done for this country. Vitu zingine zenye polisi wanajaribu ku attempt ni vitu zenye hata wao wanajua zinaweza send the country into a state of chaos. Sai hata mtu akijaribu ku attempt ku assassinate Prezo, it is something that is very serious. You understand that, right? Normal. Security ya president kwa sababu ako na following kubwa sana. Ni the same way security ya opposition leader iko juu ako na following kubwa sana. So our police officers and Kithure Kindiki should be very careful with some of these moves they are making. Because the truth of the matter is we all know if anything like that were to happen to Baba, we know what would happen to this country. And then kitu nataka kuambia ni kwamba sisi as yes, in 10 seconds. Sisi as ODM, we put in our security measures. No wonder no weapon fashioned against our party leader and our opposition leader shall prosper and has prospered in the past. Before I open the phone lines, let me ask you, tulicheki one of your members, Kenya Kwanza members, as a senator, alikuwa anasema no one is above the law. And if itabidi wameshika rao, abuda itabidi ameshikwa. Do you think it's possible to arrest Raila? Of course, acha nikwambie. Umse yani he's a big guy. Skiza hapa. Don't confuse these two things. The state has the monopoly of everything. If the state wants to arrest Raila, if the government wants to arrest Raila, it can be able to arrest him. And just go ahead. This is the difference. The government is not interested in a show. Right? Sure. Vipindi sijui nani ameshikwa sijui the government is not interested in that. The government is interested in changing the plight of Kenyans. It is not about one individual, one called Raila Odinga who lives in Karen. It's not about Raila Odinga who is a billionaire and who is doing his own things. It's not about him. The people of Kenya have a right to be served by this government. And that is what is happening. So you think it's possible to arrest him, but Chamuta arrest? This whole conversation, unajua wamesema this whole conversation would
actually drastically change from the discussion about the people of Kenya to Raila Odinga being arrested. We are not interested in Sasa, yes. and diverting attention from what is supposed to be done to now, having a, I mean, at the end of the day, and you asked a very good question. At the end of the day, what is the end game of Raila Odinga going to the streets? I can tell you, and I want to assure you this. He will come. He will do whatever he wants to do. Okay, he will do his picketing. It is right. Water cannons zita disperse. Then in the evening he will go home. There is nothing like removing the president from State House. All right. So give us a call on 0719012700 right now. Phone lines are open. It's all about the MVP report. We're hanging out over here with Ruth Ambogo, ODM youth leader, and of course KARIUKI Ngunjiri, UDA youth leader. Phone lines Zico open. It's 7:51. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way. Where you are the MVP. No negative vibes. Hello, good morning. Anto kutoka Muranga. Hey, mambo. Fisi sana Anto, kuna swali? Mimi hata kitu ninazowaambia si hata kama wanabonga stories hizo maandamano sijui ni nini. Waachie tu gava fanya ile kazi inafaa. Whether good or bad wacha wafanye. Cause maandamano mtu atindo anaumia. Au wengine wanapita na gari zina black tinted, mtu anapita vroom na ameenda zake. Sisi wenyewe kwa chini wanaumia, and day in day out we suffer more. All right, asante sana. Fire Mama, good morning. Good morning Kevin. Ingia kwa conversation, uko na swali ama comment? Wageni hawajambo mwanzo. Hatujambo. Madam. Yes. Nimesikia ukilinganisha maandamano ya madaktari na ukalinganisha maandamano ya walimu na maandamano ya Raila. Maandamano ya Raila unaweza kulinganisha madam na ya walimu kweli? Na ukaulizwa vizuri hapo, kaulizwa ni mwalimu gani aliingia supermarket ya kaiba? Ni mwalimu gani anaweza kwenda kapanda ya mama mboga pale? Lakini hawa Raila anakuja anaokota majambazi, wale watu wapenda viharamu. Au ndio Raila anaokota. Anaenda nao wanajua leo ni leo. Ni kuokota. Madam, tafadhali hata kama ni mlango wa kukataa ama kusimia, angalia ukweli, na ukimkata saidia uangalie Mwenyezi Mungu pia naye anasema nini. Raila hata maandamano akubali aishe, hata kama ni yeye angekuwa hapo kwa hiyo kiti hakuna kile angepandilisha. Asante sana Fire Mama. Kabaka, good morning. Morning. Yes. Niache Kabaka, ingia kwa hii conversation, uko na swali ama comment? Mimi unajua niko none of ODM mama hiyo ingine, lakini tu niko na swali sawa. Bro. Kev, so hivi dero nini ako mbele ama nyuma wa mat? Ako mbele. Dero tu mbele ama nyuma? Mbele. Mkokoteni mbele nyuma? Mbele. Wheelbarrow mbele nyuma? Mbele pia. Nyuma. Ako mbele? Ako nyuma. Na nimeenda sawa. Wewe nimeget point yako. Sawa. Kite tuko na Ali karibu tena mazoko na comment. Oza Matara. Yo, unasemaje? Mimi ninakuwa na swali kwa huyo UDA leader. Yes, KARIUKI. Mimi nataka kumuuliza hivi. Ruto bado ameinua Biblia ama aliweka chini? It is a valid. Aone huo kama yeye bado hajafunguka macho, mwambie mimi nilipigia Ruto kule na nilifunguka macho. Alisema Andre akiweka Biblia chini. Sijui kama alikuwa ameinua Biblia ama ni dictionary. Oh my God. Lakini Mungu amuone tu. Sawa, asante sana. I think that's enough for today. Nijibu hiyo. Tuanze na wewe. No, in fact, wacha nishike call moja. There's a guy here amepiga simu sana. Chalo, good morning. Good morning Voke once again. In 20 seconds, tuko fiti. Any comment or question? Mimi nataka niseme hivi Voke. Yes sir. Sijina na droga binadamu. Azini msaki kishiba huwa haoni mtu mwenye konja. Huyo jamaa wa UDA huyo mnaita KARIUKI or whatever. Huyo jamaa amesema ya studied Raila na wanajua Raila kupeleka maandamano, wao ndio wanafanya chaos. Na mimi nataka nimwambie hivi. We have also studied the government na tunajua the government inabeba ngazi za kufanya chaos. Kwa hivyo asitubebe wana. Sawa, asante sana. OT, finally, OT, good morning. 20 seconds my brother. Yes.
Good morning Otada, habari za wageni hapo? Salama. Salama, mimi nilikuwa nataka kuambia huyo youth leader kwamba unajua watu wa Kenya kwanza wote wamezoea youth leaders. Huyo youth leader wa UDA, watu wa Kenya kwanza wamezoea propaganda. Juzi watu walikuwa wanaandamana hapa Mombasa. Wewe uliona kama kuna mtu yote alibeba silaha na polisi walianza kurusha tear gas. Maandamano ya Raila, polisi ndio wanga wanaanza hiyo fujo, maana polisi wanaambiwa na wale wakubwa, "Sigeni hawa." Na maana wanajua wakipiga hawa tear gas wataanza nini? Wale wataanza kulipisha. Na shida waambia hapo. Kwa hivyo na hawa polisi na group ya UDA ndio wanaanza hiyo shida bro. Yangu ni haya. All right, asante sana. Okay, guys, it's been real. Remember 0719012700. Let me play one song, and in the next hour we're going to have our closing remarks. Sababu unaona comments ni kibao. We also have to pitia hizi comments. You can always stream live this conversation www.vibesradio.co.ke. Right now, some Jack Cure, Respect. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. 5 Vibes Radio, Chris Martin hapo hivyo. And of course, mimi naitwa Otada, the best local energy provider. And kama kawaida manze, Badman hapa topmost manze, represent to the fullest. To the fullest, yeah, manze, jo, leme bamba. Hatari sana manze, tuko na watu vibrant sana manze hapa hivi. Na wote ni my youth leader manze. Now we loving it. So far so good. Na nilikuwa na swali jo. What's anyone introduce tena? The very amazing RUTH Ambogo, your ODM youth leader, and the very effective KARIUKI Ngunjiri, UDA youth leader. Leo tunaongea mambo ya maandamano. Will you be going for maandamano? Utakuwa unaenda maandamano. Situation iko ama wewe umefanya maandamano ndio mboka. Unajua kuna wale wasema tunaenda mboka, sasa ni mboka leo. Mboka ni hasi. Leo wera ni maandamano. Wengine wasema mboka ni maandamano. Sasa on your side manzi, Empress manzi, unajua hii ni on behalf wa watu wa mtaani. Kuna wengi wana support maandamano lakini hawa support kwenda ku the violence ama so wana prefer na wengi nika wale mlipata nao wakiwa kwa after ma3 watu wako wanakuja maandamano lakini ni watu wa baba na wamemuona wamefurahia. So I was asking on behalf apart from hizi maandamano pia sisi maybe tunataka ku join, tunataka kwenda kulia unga imepanda na imekwama, tunataka ishukishwe. Siku hizi hata nyanya manze imekuwa expensive kushinda apple, hata kwa mtu kwa jini itaja kama sasa tunaulizaje apart from me mambo ya picketing ya maandamano ya barabara tukaharibu vitu za watu au rather vitu zitaharibika tu juu watu washatokea na ni hard to control mass kubwa hivyo, is there another way, another mechanism nyinyi kama side yenu mnaweza tumia na message ifikie the government of the day? First of all lazima uelewe that maandamano is the most effective given the current government yenye tuko nayo sahi. Hii serikali imeprove that the only way wanaweza sikiza anything ni through maandamano, and that's why lazima ni list kwanza as the most effective way of reaching out to this government. Kumbuka when we threatened to andamana ndio wakaanza kusema sasa wanapunguza some of the taxes zenye walikuwa the original form ya ile tax bill wakaanza ku reduce some of the taxes wakizipunguza from 3% to 1.5 unaget zingine wakaanza kuzitoa. It is through maandamano ndio wakaanza kusema by the way tusiposikiza vile Wakenya wanasema tutajipata tuko kwa mess nyingine ambayo hatuwezi jiondoa. So it is the most effective. Number 2, viongozi wetu. Tusipoongelesha viongozi wetu sisi kama wa Kenya, usipokaa chini na MCA wako umwambie MCA wakati unaenda pale kwa county assembly ongelelea vitu ambazo zinatu affect. My friend, ukingoja president akusaidie na ushughuliki na MCA wako, ushughuliki na MP wako, ushughuliki na senator wako, governor wako, unajangukia patupu, because at the end of the day kuna pesa ambazo pia county government upatiwa za kufanyia kazi wananchi. So focus in as much as iko kwa national government, pia county government na hizi lower levels of government ni muhimu sana. So watu lazima washikilie, wa hold accountable their leaders. Hii time ya tax bill, unakumbuka sisi watu wa opposition tulikuwa tunashinda tukiambia our MPs that we are watching how you are going to vote. Unaget? Hata watu wa gava, watu walikuwa wenye walivotia the current government kura, walikuwa nashinda wakisema my MP na watch vile wanataka kuvotia hii bill. So is such not siziti threats but such kind of communication inafanya MP anakaa chini akijiuliza kama mwananchi ana watch chenye nafanya, ni kumaanisha if I don't work according to mwananchi's wishes, if I don't work to fulfill the agenda of the mwananchi or the interest of the mwananchi, 5 years from now sitakuwa na kiti tena. So we must hold our leaders to account. Alright, Third, ya na mwisho kabisa, petitions.
petitions. Kuna vitu ambazo unaweza angalia za kisheria ambazo you are not happy with as a Kenyan. You can write petitions to parliament wewe mwenyewe personally. Join hands with your fellow Kenyans, mwandike petitions, mwende parliament mpetition, mseme by the way hatujafurahia na hii, hatujabambika na hii, na tuna propose ABCD. Hizo ndo solutions mimi niko nazo. Okay. Kwa big hapa hivi mimi najua watu wa boda huko nje wanauliza rais anafanya nini? Hata hiyo ndio swali nilikuwa nataka kuuliza. So, rais tayari watu wa boda na alisema yeye hatafanya siasa na watu wa boda. Tuliona former president huo Kisii akipiga siasa na wao. Rais amesema anapunguza licenses ya training ya boda. Okay? By almost 50%. Amesema pia anawapatia NHIF cover free over 110,000 boda riders. Pia amesema ana exchange hizi fuel bodabodas with electric bodaboda, na amesema September hizo vitu zinakuja hapa. Hiyo ni fiti. Pia no, nataka nimalize tu. Amesema kwa hiyo charging ya hizo vitu zitakuwa VAT exempted. Amesema pia anasemanga story ya no just wait. Amepatiana nini ya September. Pia nataka watu wananchi wenye najua hali ni ngumu, hakuna makazi na nini. Wiki hii kuna kampuni za Saudi zenye zinakuja kuinvest trillions of money kwa biashara hapa Kenya. Ya pili, on Thursday kuna watu kutoka kule Indonesia pia wanakuja kufanya investment. This week again kuna hii inaitwa African Continental Free Trade Area that allows free movement of goods and the president is a real champion of that thing. He will also be discussing that. Na pia president atakuwa na discussion na heads of states kudiscuss vile tutakuwa na a new financing model. You had him muko Paris. So do you think all these things you're saying it tone down the anger that Kenyans have towards the president? This is what will happen. Because you're not talking about mambo ya CAS, you're not talking about the finance bill. I think those are of more importance. Yes. Sasa hivi ndo kutakuwa. Hizi story zenye mumeona rais akifanya. And all these decisions that he's making. Kwa economics kuna kitu wanaita the rule of 72. If you take a certain digit which like for example says 1% and you divide it with the amount of money that we are making in this economy, there is a possibility that investment will double after the specific period of time depending on the equitable percentage that you put. So in the next 2, 3, 4 years the decisions that the president is making now, saa hiyo tutakuwa tukikaa hapa na RUTH anashangaa anajikuna kitu. Wewe utakuwa umepatiwa appointment. Sasa wewe utakuwa umepatiwa government appointment. Sasa tutakuwa tuna shangaa. You know, so we should give the president like vile Ngunjiri anaiweka Kenya is a business hub. In short, yani vile yameiweka kuna watu wa Saudi wanakam, kuna watu wa Indonesia wanakam, the tigers unashika. But at the same time Ngunjiri, you are a youth leader. Unaget hizi vitu zote unatuambia juu in the first place ni kusema tunaisema. Unaona hakuna yeyote ile imepitishwa, na ukweli ni ati sai as we speak huku chini vijana wa bodaboda hawa baby baba na hata juu ya mafuta imepanda ni Juma Karao wako kwa stage zao. Unashika kijana kispamsha tu hivi nduthi anawaiwa, kama utaki kupelekwa mbele zaidi peana so 5. Same thing na makanga sahi hawana amani mali wako. Una get? So hata ukiwaambia hizo stories zote za as we wrap up stories zote za ganji bro, do you think ita cool ile hasira vijana wako nao na ipunguze vijana kwenda kwa hizo maandamano? I'm giving you 30 seconds. Mimi niseme hivi, hii gava yetu imechange vitu mingi sana. Kitambo hiyo serikali ilikuwa haikuwa hata inakea. Siku hizi prezo hata ulimuona Embu. Okay? Hata ana encourage wasi wa boda kuformalize mambo yao. Limuona akifile returns huko. So rais ako na watu wa chini. Na kila siku jana ukimuona huko Ruai adhiriva wapi? Ako tu na raia. So kitu nasema ni wananchi tunajua kuna shida. Na hakuna mtu anakataa kuna mashida. Lakini with the time budget imesomwa juzi, allocations imefanywa juzi. Sasa ndio hiyo ku unlock
pesa na ku make sure imeanza kutembea. Ndio saa hii inafanyika. Alright, sasa #morning vibes. Remember guys, tumekuwa tukihang out na RUTH Ambogo ODM Youth League leader. And of course KARIUKI Ngunjiri UDA Youth Leader as well. Imekuwa real guys, thanks man. Very real man. Make it Kevo. Mimi si Youth League leader. Unawanga? Wewe Youth League leader anaweza kuja animalize show yake. Mimi tu ni member wa chama. Lakini from your mouth to God's ears. Itakuwa one day. Kevo. Yo, thanks. Mimi hata kitu kingine nimenotice na hiyo mbogi yetu. Hiyo conversation imekuwa fiti sana. Ngunjiri amestick na ile mambo yeye government imefanya, ameona inawezekana. Na hapo pa president kwenda kwa watu nini vile ameiweka, tunapenda pia kwa watu, but mimi na feel ilikuwa ni contract ya kitu baba alifanya kupanda ma 3. Yes. Kweli tu isemwe. Alafu pia nimecheki the police wametoa statement, wamesema it has come to our attention of the national it has come to the attention of the National Police Service through the media about groups and persons that are planning to hold public demonstrations, protest gatherings across the country leo, the 12th of July, while the constitutional provision under Article 37 guarantees freedom of assembly, picketing and petition. Our stats this year has clearly shown that these demonstrations have not only left behind a trail of massive destruction of property worth millions of shillings, but also led to the death of innocent members of the public and law enforcement officers. Consequently, and in the interest of national security, the National Police Service wishes to inform the public that in the absence of notifications by planners of any demonstrations as a legal prerequisite to enable police providers provide adequate security to demonstrations and the public, police have no other option but to take necessary measures to disperse all illegal demos. So leo ukienda kwa grao you'll be met by the Kevo. Can I soma one comment here? Wacha turudi. Okay, one comment. Kuna Mariana Nyango analia. This UDA youth representative. Yes. Sounds just like the president himself. Oh my God. Yes. No. Unaongea kama president. Lies, more lies and nothing more but more lies. Nothing is working in this country. Nothing. We live on promises every day. Is Ngunjiri blind? No. Has he seen the state of the nation? Yes. But he has refused to accept that his president is doing nothing. Nothing has changed and he's lying. Bottom line, he is as delusional as every UDA supporter. That is an unfair comment. No, you don't need the president. Hata mimi niko na zangu Guys, thank you so much. 21 minutes after 8, we're coming back with the Jadala Koto public opinion. This is #morning vibes. Nobody can stop reggae.